Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos, amorosos compañeros poderosos. Thank you, Jesus, for bringing us together. And I want to say holy matrimony. Gracias, Jesús, por traernos juntos en un santo matrimonio. Because it's a celebration that we're one, the marriage that really counts. Porque es una celebración de que somos uno, el matrimonio que realmente cuenta. What can never be parted even by death. El que nunca puede disolverse ni aún en la muerte. And to come together to talk about the holiest of holies. Y para reunirnos para hablar de lo más santo de los santos. Infinite. Lo infinito. Capital I. What? Capital I. The big Oh, con una I mayúscula. Infinito, Beyond, I mayúscula. you know, because beings talk about the eye of the eye. No, there's no eye whatsoever. There's just no thing. Porque algunos seres hablan de la I y de la otra I. No, ninguna I, lo que es la nada. No hay ninguna cosa. Nothing, ninguna cosa. You can't look for it. You can only be it. Nunca puedes buscar por eso, simplemente puedes serlo. I was just checking in to see that our WhatsApp team from Union, and oh yes, Mary got the post out there. Come on, jump on board. Solo estaba esperando mirar si es que en el WhatsApp se había puesto la invitación y ahí están, estamos esperando que entren. Because tonight is about joining. Porque esta noche se trata de unirse. And why this is so essential in the plan for the atonement. Y porque esto es esencial en el plan de la expiación. So I just want to make sure, oh, there it is. Yeah, we're recording this live on YouTube. Yes, and then we'll put it up on Facebook, and we're also recording it so we can put it up because this is the topic of topics. Bien, entonces solamente asegurándome que vaya a estar en YouTube y luego lo vamos a poner en Facebook porque este es el tópico, el tema de los temas. And he's reminding me about how Adriana we invited Adriana to help coordinate the Spanish joining, inviting everyone to join. Y me estaba recordando de cómo le invitamos a Adriana para que nos ayude a coordinar las uniones entre los que hablan español. And she came, and Jesus gave her the most beautiful word. I could hear it, joining express. Y Jesús le dio la más linda palabra, lo puede escuchar, el expreso de la unión. So this is the launch, really, to a reminder of the joining express. Esto entonces es el lanzamiento realmente del recordatorio del expreso de la unión. And Doug's is going to help us. We're going to collaborate together with Doug's on the English side and Adriana on the Spanish side. Y vamos a colaborar juntos con Doug en el lado inglés y Adriana en el lado hispano. And that's a great name because joining is the express ride into the infinite. Y ese es un gran nombre porque la unión es... el ride es cuando tú te vas a un parque, te subes en una montaña rusa. Es el... La vía rápida. Gracias, la vía rápida. Gracias. The express, thank you, Walter. The express ride for what? The express ride for what? I'm sorry. The express ride to infinite. La vía rápida para el infinito. Because the ego likes to play the game of two. Porque el ego le encanta jugar el juego de dos. And the way it makes two is to have us seemingly look out through the eyes and form and go, oh, look, there's an other out there. Y la manera en la que él juega es que nos mantiene alerta para buscar, oh, miren, ahí hay otro allá afuera. And then we come up with a story about that other to make that other seem like it's real. Y entonces nos inventamos una historia respecto a ese otro para hacer que ese otro parezca real. And then there's a story about why we don't like that other, why we don't want to join with that other. Y entonces ahí viene la historia de por qué no nos gusta ese otro y por qué no queremos unirnos a ese otro. Or why they're special. See, the ego always has a why in it. O porque hay
¿O por qué hay especiales? El ego siempre busca un por qué. So we don't, you'll find when you talk to Jesus, there's no why behind anything. Tú te vas a dar cuenta cuando tú hables con Jesús que no hay ningún por qué detrás de ninguna cosa. The infinite doesn't know what why is. El infinito no sabe lo que significa por qué. In the light of divine being and honesty of God, En la luz del ser divino y en la honestidad de Dios, does the infinite light of being know what a why is? Does it have a reason for being light? ¿acaso la luz infinita del ser sabe lo que es el por qué? ¿Acaso hay alguna razón para que exista un por qué? So I'm asking Jesus just to confirm that I'm just right on point on this point. Entonces le estoy preguntando a Jesús solamente para confirmar que estoy correcta en este punto. So if one thought of a reason why arises, that's death. Entonces, si hay una sola forma de un porqué, la razón de un porqué, esa es la muerte. Because we can always use a light test and see what the light is. The light doesn't have a why for anything, it just is. Porque siempre podemos usar la prueba de la luz. La luz no necesita ningún tipo de porqué, la luz simplemente es. And isness is happiness. Y el ser es la felicidad. See, it's the only identity is happiness. La única identidad es la felicidad. Porque es la única identidad es la felicidad. So the ego likes to go, okay, I don't like that brother because. Entonces al ego le encanta decir, a mí no me gusta ese hermano porque. And then it comes up with the whole story of what's wrong with the brother, what's wrong with the world. Entonces ahí se inventa una historia de qué está mal con ese hermano o qué está mal con el mundo. So that's how it pretends to push the world out there. Y así es como él, pretends es, I'm so sorry, I'm like rusted and I translate every day. Así es como él pareciera que está empujando al mundo hacia afuera. Pareciera, pero es solamente un juego, no es de verdad. We're grateful for the holy team. Go ahead, Walter, if you had something to say. No, I just saying pretende. Esta misma. Pretende, ay Dios mío, tan simple, gracias Walter. Walter, you're an echo. You sound like the voice for God coming down to give us instruction. Oh, that's so sweet. Yes, from far away. Now you have to say, here is my beloved son. Okay. So your cue to talk, Walter, is going to be when I say, and God said, and then you. Entonces cuando que diga, y Dios dijo, Walter va a hablar porque está hablando con eco, como si estuviera hablando desde el cielo, como si fuese Dios. And God said, let there be light. Y Dios dijo, Deja que la luz exista. hágase la luz. Okay, so everyone listen to Walter because he's speaking God now. Todos escuchen a Walter porque él está hablando por Dios ahora. So the ego just goes, okay, there's a reason why there's what all these little bodies are doing out here. Entonces el ego está buscando siempre una razón de qué es lo que están haciendo todos estos cuerpos aquí. And what that really is it's coming up with an excuse not to see that the light is here right now. Y lo que eso realmente es, está inventándose una excusa de no ver que la luz ya está aquí. And then it goes, well, if I can run around by myself out here, then I'm a tiny person in a tiny world, keeping my tiny little fiefdom. Entonces se va diciendo, si tan solo pudiera estar corriendo por aquí en mi pequeño mundo, soy una pequeña personita y manteniendo mis pequeños pies aquí. Yet with joining, Jesus has given us, he's greased the skids to heaven. Cuando la unión que Dios nos ha dado es el más grande regalo para el cielo. Greatest gift to heaven. Get the grease, put grease on like a little sleigh ride. Con estas uniones lo que Jesús ha hecho es poner grasa, engrasarlos, las ruedas para que vayamos al cielo más fácil. And the way it works is because of what we believe ourselves
about ourselves as being limited, and what we believe about God, we try to object where using our brother. Y la manera en que funciona es que como nosotros nos estamos, en la creencia que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos también nos limita y limita a nuestro hermano. Estamos usando a nuestro hermano. So there's nobody out there. Así que no hay nadie allá afuera. So he's using everything in consciousness as a way for us to look inside to see how we're projecting and saying no to ourselves through our brother. Who's doing that, Jesus? We're doing it in the play of consciousness. Entonces nosotros en el juego de la conciencia estamos utilizando todo para mirar cómo estamos proyectando todo lo que está en nuestra conciencia con respecto a nuestro hermano. Es decir, proyectamos todo en nuestro hermano. Lo que está en nosotros lo proyectamos en nuestro hermano. And we use those to keep the ones we don't like and try to hold on to the ones we think we do like, the special relationship. Y usamos eso para separarnos de lo que aquellos a los que nosotros no nos gustan y mantenernos unidos a aquellos que sí nos gustan. Ese es el juego de la relación especial. So every because or a reason why that comes out of our mouths is a way that the ego uses to deny divinity. Entonces, cada porqué que sale de nuestra boca es lo que el ego utiliza para negar la divinidad. And it's really a belief we're holding about ourselves. Y en realidad es una creencia que estamos sosteniendo acerca de nosotros mismos. So the trick is to see that when we say, oh, he's too young, he's too old, he's not nice. Entonces, el truco aquí está a decir, cada vez que nosotros decimos, oh, él está muy joven, él está muy viejo, él no está bien, él no es bueno. There's no one out there to hold that belief about, so there's only us holding that belief against ourselves. No hay nadie allá afuera para nosotros, para que nosotros tengamos esta creencia con respecto a alguien afuera. Toda esta creencia es simplemente lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, contra nosotros mismos. So he says, okay, so you've been pretending like you're not joined. Ok, entonces Jesús dice, ok, ustedes han estado pretendiendo que ustedes no están unidos. You're pretending like you're separate from all that is. Están pretendiendo que ustedes están separados de todo lo que es, separados de todo lo que es. So he says, I'm going to show you where you think you're separate by coming together with a brother that you think you're separated from, but I'm going to show you how you're one together. Te voy a mostrar cómo tú piensas que tú estás separado, pero precisamente para mostrarte cómo ustedes sí están unidos a través de tu hermano. So through that joining, like the joining in light worksheet, A través de esa unión, como la hoja de trabajo de unirse en la luz, to see that starting with the light, which is already joined, para mirar cómo comenzamos con la luz, la cual ya está unida, ya es uno. and then to look together to release the desire to have an experience in which we're not joined. Y entonces miramos juntos el deseo de tener una experiencia en la cual no estamos unidos. And this is really the power of joining. You come together to see where we really want to pretend like we're not joined to each other. Y este es realmente el poder de la unión. Venimos juntos para ver dónde nosotros queremos no estar unidos con nuestro hermano. And then go to Jesus to hear what he says about it. Y entonces vamos a Jesús para escuchar qué es lo que él nos dice al respecto. It's to ask him, Jesus, where do I have a desire not to feel like I'm joined right now? Preguntarle a Jesús, ¿dónde tengo el deseo de no sentir que estoy unida en este momento? And it's to practice hearing the voice, what he tells us, and speaking the voice. Y es para practicar escuchar la voz, qué es lo que él nos dice y hablar la voz. So coming together with a brother is this extremely powerful way he is giving. Entonces el que nos unamos a un hermano es una manera extremadamente poderosa que él nos ha dado. And he's using the word essential. Y él está utilizando la palabra esencial. Essential to the atonement. Es esencial para la expiación. Because see, the ego likes to run off and do things by itself. Porque sabemos que al ego le encanta ir y hacer cosas por su cuenta.
Oh, I can fix this by myself. Oh, yo puedo solucionar esto por mi cuenta. Oh, I don't want to join with that brother. Oh, yo no me quiero unir a ese hermano. And he's saying when you join with a brother, you're accepting all the power given to you by God. Y él nos está diciendo que cuando tú te unes a tu hermano, tú estás aceptando todo el poder que Dios te ha dado. It's a symbol until you're ready to join with him nonstop. So you join with your brother. Es un símbolo hasta que tú ya estés listo para unirte con él constantemente. Entonces, hasta mientras tú te unes a tu hermano. So the joining with a brother is showing us all the places where we don't want to be joined with God. Entonces, al unirnos con nuestros hermanos, nos muestra todos los lugares en donde nosotros no queremos estar unidos con Dios. Where we don't want to admit we're already joined with God. We're already light. Donde no queremos admitir que ya estamos unidos con Dios, ya somos la luz. And it's so beautiful. And Lisa Fair was saying she got the ticket, the gold ticket. She chose to take the gold ticket to heaven. Es tan hermoso. Lisa Farrell. Lisa Fair. Lisa Fair escogió el ticket dorado para irse al cielo. As a symbol in the mind, because she chooses whenever she's uncertain about something, she joins. Como un símbolo en la mente, porque cada vez que ella está insegura con respecto a algo, ella se une a un hermano. And that is the immediate ticket to see what's true, that the light is always here. Y ese es el ticket inmediato para mirar lo que es verdad, que la luz siempre ya está aquí. And so that's the whole focus of joining, to see what's already joined. Entonces eso en realidad ese es el enfoque de las uniones, para mirar que ya estamos unidos. And to celebrate what's already here. The light is come. Christmas is here. Es para celebrar que ya estamos aquí, la luz ha llegado, ya llegó la Navidad. It's the best Christmas present ever, to come together with a brother and go, wait a minute, there's nothing down here. I was worried about nothing. Es el mejor regalo de Navidad, unirse a un hermano y decir, un momento, yo estaba preocupado por gusto, no hay nada de qué preocuparse. But the ego is going to avoid it. It's going to make every reason under the sun not to join. Pero el ego va a evitarlo, él va a inventarse cualquier razón bajo el sol para no unirse. I'm too busy. Estoy muy ocupado. Maybe a little later. Tal vez después. No, the time to join is now. No, el tiempo de unirse es ahora. And repeatedly, as often as possible. Y repetidamente, tan a menudo como sea posible. And because we're all Jesuses, then just ask him yourself right now, Jesus, is my function as in the atonement to join as often as possible with my brother? And hear what he says. Y como nosotros somos todos Jesús, preguntémosles, Jesús, ¿es mi función unirme tan a menudo como sea posible con mi hermano? Y escuchemos lo que él nos dice. You know, but again, those great videos out there on the dog going to the vet. Otra vez, esos excelentes videos del perro que se va al veterinario. Like when the dog hears he's going to go to the vet, then he's going to go crawl under the couch. Es como cuando el perro escucha que lo van a llevar al veterinario, él va y se arrastra debajo del sofá. And just notice how you feel with one thought that you're going to get on the Joining in Light messenger group and hit the button to join, and notice how you feel. Because if you feel like this is the way to heaven, you're on track. If you feel, oh my God, I'd rather die than do that, that's exactly what's happening. Y solamente date cuenta cómo tú te sientes cuando piensas poner en ese grupo de mensajes de Facebook, unirme a alguien. Si te sientes, yay, es que estás súper bien, estás como debes estar. Pero si sientes, ay no, prefiero morirme en lugar de hacer eso, pues eso es lo que estás haciendo, prefiriendo morirte. So if you are willing, if you're not willing to join with a brother, that means you're not willing to join with Jesus. How about that? Entonces, si tú no estás dispuesto a unirte con un hermano, significa que tú no estás dispuesto a unirte con Jesús. So to join with your brother is to welcome Jesus into your heart. Así que el unirse con un hermano es darle la bienvenida a Jesús a tu corazón. And welcome all the gifts of the brother into your heart. Él da la bienvenida a todos los regalos de tu hermano en tu corazón. In guidance, it's not a random thing. He's going to give you specifically who to join with. See,
You just, yes, he gives Bajo you guía, no es una cosa así de la nada. Él te va a dar específica guía de con quién unirte. So joining is very specifically guided by Jesus, and it's often. Entonces las uniones son específicamente guiadas por Jesús y son frecuentes. And that's really why at the center it's 24/7. If someone needs to join, then it's 24/7 to join here. Y por eso es que en este centro las uniones son 24/7. Si alguien necesita unirse, lo hacemos así aquí. Because the ego's plan is to go, it's 2 a.m. and therefore I can't join with my brother. Porque al ego le encanta decir, hey, son las 2 de la mañana, así que no me puedo unir a mi hermano. And I don't know about any of you and your experience here. I just all kinds of hot fire was coming up all night long sometimes. Say that again, Kay, sorry. I said, I don't know what the experience is. I can just say my experience was there was all kinds of things coming up in the middle of the night. Oh, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero mi experiencia es que muchísimas cosas que surgen en medianoche. See, until we get light trained to go to Jesus immediately, it's helpful to go to our brother. Entonces, hasta que nosotros estemos entrenados con la luz de ir a Jesús inmediatamente con todo, necesitamos unirnos con nuestros hermanos. Because the ego loves pulling all these machinations in the middle of the night. And then we go, oh, I can't wake up so-and-so. Porque al ego le encanta sacar todas estas cositas a la medianoche, porque tú entonces dices, oh, no puedo despertar a tal o cual. So we have to follow guidance on that. Jesus, am I to go wake up someone to join with them so I can clear this denial? And then when he says yes, you go. Entonces nosotros necesitamos pedir guía a Jesús y le preguntamos, Jesús, ¿debo despertar a tal persona para unirme a él? Y cuando él dice sí, entonces lo haces. You know, it's always about what do I want? What do I need to see here, Jesus? What do I need to see? Siempre es, ¿dónde necesito ver Jesús? ¿Dónde necesito ver aquí Jesús? So to the ego, it's going to seem really uncomfortable to be in Para el ego eso va a ser muy incómodo. Because remember, the ego's whole function is to undermine everything that's given for the atonement. Porque recuerden que el punto del ego siempre es subestimar cualquier cosa que se nos ha dado para la expiación. So it's going to pound its little foot into the brake anytime it gets close to joining. Entonces va a poner su pequeño pie va a aplastar el freno con toda su fuerza cada vez que hay un chance de unirse. So he's reminding me that joining is actually a true use of denial. Entonces el ego me dice que el unirse realmente es un verdadero uso de la negación. Because No, who's telling you, the ego or Jesus? Jesus, it's using joining, it given by Jesus is true use of denial. Ok, el utilizar la unión que nos da Jesús es el verdadero uso de la negación. It's the true use of denying the ego to say, no, I'm joining anyway. Es el verdadero uso de negar al ego y decir, no, me voy a unir de todas maneras. And it's acceptance of divine power. Y es la aceptación del poder divino. And by continually stepping into the join with the brother, you'll see the divine power that comes in with that. Y al hacerlo de una manera continua, al unirnos a nuestro hermano de manera continua, miraremos el poder divino que empieza a emerger más y más. And then you're on the phone with a brother and you just go infinite. You just, because it carries the power of God with it. Entonces tú estás al teléfono con un hermano y te vas al infinito porque lleva allí el poder de Dios en esa unión. And so if Jesus mentions something for over 400 times in the Course of Miracles, we can be certain that it's important. Entonces, si Jesús menciona más de 400 veces una palabra en el curso de milagros, podemos estar seguros de que es importante. But so few teachers are actually teaching this joining or talking about it in A Course in Miracles. It is essential to the atonement. He's making it absolutely clear with me. Pero muy pocos maestros están hablando de la importancia de esto. Es esencial para la expiación, eso es lo que Jesús me dice. It's an acceptance of divine power. Es la aceptación del poder.
So it's really helpful to look with him now at any places in the mind where you see the play of consciousness resisting joining with a brother. If you get a twitch. Entonces es importante mirar ahora de su mano si en algún lugar del juego de la conciencia haya una resistencia a unirse con nuestro hermano, la más mínima incomodidad. Because he's telling me directly right now, I'm having a talk with him about refusing to join with a brother when you're guided is the desire to hold on to hell. Y él me está diciendo ahorita, usted tiene una conversación con él y me dice que rehusarnos unirnos a un hermano cuando somos guiados a hacerlo es el deseo de quedarnos en el infierno. So, and I asked him directly, so Jesus not refusing to join is actually the desire to hold on to hell? And he says, yes. Entonces le pregunté directamente, Jesús, ¿el rehusarme a unirme acaso es el deseo de aferrarme al infierno? Y él me dijo, sí. So when he said, okay, we're going to talk about how joining the essential nature in the atonement, he's telling us all about that right now. He's telling us all about what? I said, when he said tonight he's going to talk about the atonement being essential, that's what he's telling us, how it's essential for the atonement. Entonces, cuando él me dijo que esta conversación íbamos a hablar de lo esencial que es la unión para la expiación, es lo que me está diciendo ahorita, que es esencial para la expiación. And really, the true joy is seeing that heaven, the joining express just light up nonstop. That's y the el ticket. momento del verdadero gozo es poder mirar a este expreso de la unión que esté sin parar. It's not, if somebody's not joining with you to get upset, because the ego is going to love that. No se trata de que si alguien no se quiere unir nos vamos a disgustar, porque al ego le va a encantar eso. I just asked him, so Jesus, if I'm complaining because somebody's not joining me, I'm secretly relishing that no one's joining. And he says, yes. Entonces le pregunté a Jesús, si yo me disgusto porque alguien no quiere unirse, yo secretamente estoy disfrutándome de que no se quieran unir, y de que no haya uniones, y Jesús le dijo sí. So he's given these joining sessions. We're going to have a calendar that's going to be posted where beings are available at specific times for joining. Entonces vamos a tener estas sesiones de unión, vamos a tener un calendario donde ciertos seres van a estar dispuestos a ciertas horas para unirse. So it's just an invitation to deny the denial. Es solamente una invitación para negar la negación. Negar el seguir negando. So the invitation is 24/7 on the messenger group and on the Spanish WhatsApp group. Entonces la invitación es 24/7 tanto en el grupo de Facebook de Messenger y en el grupo de WhatsApp. So if you feel a twitch or an upset, Entonces, don't figure it out. No lo trates de entender. Don't try to sit down and write a story about it. No trates de sentarte y escribir una historia al respecto. Go to the messenger group and type, I'd like to join. Ve al grupo de mensaje y escribe, me gustaría unirme. And the ego loves to pick who it is. Oh, it'd be really good if XYZ joined and not this other one. Y al ego le encanta escoger con quién unirte. Sería chévere si lo hicieras con X, Y o Z y no con este otro. I said, Jesus, do we have to be concerned about it? Le pregunté a Jesús, ¿tenemos que preocuparnos de con quién unirnos? Dijo, no. So our function really is to just say yes to the joining and not be concerned and know that he's providing the right being for us to join with. Entonces nuestra única cosa que deberíamos ocuparnos es decir sí a la unión y no preocuparnos de con quién nos vamos a unir, porque él proveerá la persona perfecta para eso. And to raise the antenna to God up. See, that's what joining is raising the antenna. Okay, Jesus, I want to hear you now. Y es levantar la antena hacia Dios, porque eso es todo lo que hace la unión, levantar la antena a Dios y decir, ok, Dios, te quiero escuchar, quiero unirme ahora. And the ego's going to go, well, I can hear Jesus. I don't need that. Y el ego va a decir, yo también puedo escuchar a Jesús. Yo no necesito eso. And if you hear that, that means you're not listening to Jesus. Y si tú escuchas eso, es que tú no estás escuchando a Jesús.
when we're really listening to Jesus, every other word he's going to say, I'm asking him, is going to be join. Y si tú estás escuchando a Jesús, entonces tú le vas a estar preguntando y vas a querer unirte. I'm There's just a asking. question in the chat box. Okay, I'm just Yes? going to say one more statement and then we'll take the question. Okay. All right, he was just telling me something. Let's see if I'll get it. There's nothing more important than joining for a Course in Miracles student. No hay nada más importante para los estudiantes del curso de milagros que las uniones. That's the message he's giving me. Ese es el mensaje que él me está dando. And you'll see it'll really help because as I've said now, I'm so used to joining with Jesus or a brother and so used to it. I'm sitting at having lunch, having a conversation with Jesus. Y se darán cuenta, a medida que ustedes siempre estén uniéndose, es como siempre estar conversando con Jesús. Or washing dishes, or all of a sudden I'll be asking him questions. O yo estoy lavando los platos y de repente le estaré haciendo preguntas a Jesús. And there's nothing whatsoever special about that. That's every one of our functions, to be just having a little fireside chat while we're scrubbing our dishes. Y no hay nada especial con respecto a esto, es simplemente tener una conversación mientras estamos lavando nuestros platos. So when we're resisting joining with a brother, that means the same as resisting joining with Jesus. Entonces, cuando tenemos resistencia de unirnos a nuestro hermano, realmente lo que eso está diciendo es que tenemos resistencia de unirnos con Jesús. Okay, so gracias for Antonella's question. Jesús me ayudará con la película que estoy escribiendo de él. Will Jesus help me with the movie that I'm writing about him? If you talk to him, it feels guided, actually. Dice que si hablas con él y que ella lo siente que es una película guiada. But I will say the really important lesson that he's sharing with me. Te diré que la lección realmente importante que él me está compartiendo a mí. When he gives an assignment, we can have no idea of what it's going to look like. Cuando él nos da una asignación, no tenemos ni la menor idea de cómo se va a ver eso. So as soon as we start out picturing what the movie's going to be like and what's going to be in it, we're already in the ego's play. El momento en que nosotros decimos, la película va a ser de esto y va a estar tal cosa, ya estamos en el juego, en el teatro del ego. So how joining is really valuable with an assignment like this from Jesus. Entonces el unirse es realmente valioso con una asignación como esa de parte de Jesús. Is that as you think you're hearing prompts, you go to a brother and you start sharing and you'll both hear it. When the mind's really clear, especially after you clear a grievance, your mind's going to be clear. You can hear his voice and then he'll give you the steps for what he wants in that movie. Entonces nos dice que cuando empieces a escuchar ciertas cosas que se te digan, entonces tú tienes que inmediatamente unirte con un hermano, ambos lo van a escuchar. Una vez que ustedes ya han limpiado cualquier tipo de resentimiento, él va a poder empezar a decirte y va a darte todos los pasos de qué estará en la película, qué debe estar en la película. So it has to be, it's to unwind us from the idea that we know what goes in a Jesus movie. Es para sacarnos de la idea de que nosotros sabemos lo que tiene que ir en la película de Jesús. All these things, all projects given by Jesus, his only purpose is to develop a conversation with him. Todos los proyectos que nos da Jesús, el único propósito que estos tienen es desarrollar una conversación con él. So it's an opportunity for joining. Así que es una oportunidad para unirse. It's an opportunity joining with a brother in a collaboration to listen to the guidance given by Jesus. Es una oportunidad de unirse a un hermano en la colaboración para escuchar a la guía que nos da Jesús. So there are no other functions for these things in the world. Porque no hay ninguna otra función para estas cosas en el mundo. So whenever we take on an undertaking, we have to remember, they called it at Living Miracles, a backdrop. I didn't get it. Well, see, the ego likes projects. Al ego le encantan los proyectos. And it likes to take a little project and go off by itself and be separate and do it its way. A él le gusta coger un proyecto y apartarse y hacerlo a su manera y solo.
It's like, I have an idea of what this movie is going to look like. I can do this movie. I see the I gets involved. Yo tengo una idea de esta película, yo puedo hacer esta película, todo se trata de yo. So Antonella, I don't know if that's happening. I'm just using this as an example. As in a type of Antonella, no sabes si es que eso está pasando contigo, solamente está usando este ejemplo específico. So if we turn our projects, any kind of project, over to Jesus and say, okay, this is the only purpose for this project is for me to hear your voice even better and follow you even more. Entonces nosotros tomamos nuestro proyecto y le decimos a Jesús, mira, cualquier proyecto que yo pueda tener, el único propósito es poder tener una conversación contigo y poder seguirte más. And we'll just take this movie as an example. We'll just say, okay, we'll all hear it. If you tune into Jesus on this movie, hear whether you feel like this movie is in purpose to serve the holy purpose. Y entonces todos nosotros en este momento vamos a tomar este ejemplo de esta película y miremos si escuchamos si esta película sirve un propósito santo, si está siendo guiada. That's the first thing when anything pops in our mind, at least for here, if something pops in my mind, I go, does this serve a holy purpose if I do this? Es la primera cosa, que cualquier cosa que surge a nuestra mente es preguntarnos, ¿esto sirve un propósito, esto sirve un propósito santo si yo lo hago? Because he's really been working with me about, like, let's just say I'm trying, like, passwords. I was having all kinds of things go on with passwords not working today. Porque yo estaba teniendo una conversación con él porque he tenido ciertos asuntos con mis códigos que no estaban funcionando hoy día. See, in the play of consciousness, the ego thinks that if a password works or doesn't work, see, if it works, it's good. If it doesn't work, it's bad. Porque en el juego de la conciencia, el ego piensa que si un código te funciona, es bueno, y si un código no te funciona, es malo. Okay, it has a because. I'll be happy if it works, and I won't be happy if it doesn't. Porque ahí tiene un porqué. Oh, estaré feliz si es que funciona y estaré disgustado si no funciona. But if I turn over the passwords to him, he was reminding me that it's not about the passwords. It's about talking to me about everything. Y cuando yo le entregué todos estos códigos a Jesús, él me recordó, no se trata de los códigos, se trata de utilizar todo para hablar conmigo. And it was for me to have a conversation with him and be guided by him. Y era para que yo tuviese una conversación con él y fuese guiada por él. And I could see there was a little thing in the mind going, I really don't want to change these passwords. Y puedo ver que había realmente algo ahí detrás de la mente que yo realmente no quiero cambiar estos códigos. But as we tune into Jesus, see, and see that it's not about the passwords, it's about, okay, but Jesus, what's most helpful for healing the mind? Pero cuando nos sintonizamos con Jesús y vemos que no se trata nada que ver con los códigos, entonces le preguntamos, ¿qué es lo más útil para sanar la mente? And then to trust him so much that if he says, like he's telling me, okay, you're going to change those passwords, I'm going, yes, sir. Y confiar tanto en él que si él dice, hey, sí, vamos a cambiar esos códigos, tú les dices, sí, señor. Because he's taken me to supreme happiness, which is beyond anything of this world. And I know porque él me está llevando a la felicidad suprema, que es más allá de cualquier cosa en este mundo. So the other power of joining, he's reminding me. Entonces el otro poder de la unión que él me está recordando. It's a symbol of joining with him all the time. Es el símbolo de unirnos con él todo el tiempo. And getting in practice of doing that, because the ego doesn't want to join with Jesus. Y practicar hacer esto porque el ego no le gusta unirse a Jesús. And then when let's say you have I call them twitches, some kind of upset. Y entonces supongamos que tienes una incomodidad, cualquier tipo de molestia. And then you join with the brother, and first of all, when you join with the brother Jesus, you're going to hear him more clearly. That's just the way it's set up. Y entonces tú eliges unirte a un hermano. Primero que nada, cada vez que tú te unes a un hermano, lo vas a escuchar con mayor claridad a Jesús. And we have bunches of reflections in consciousness where we've come together, even just in these light circles, and someone goes, I don't think I can hear Jesus. Y tenemos muchísimas reflexiones en estos círculos de luz, porque hay personas que dicen, yo no creo que pueda escuchar a Jesús. And the next second, all of a sudden, the power of God is coming through their mouth. Y de repente el poder de Dios está saliendo de sus labios.
Because this is given, joining is given by him, the power of joining to see what's true. Porque la unión ha sido dada por él para utilizar el poder de las uniones para mirar la verdad. So we have one function. When we come together to see what's true, it's only to listen to his voice and have him coach us. Entonces tenemos solo una función. Cuando nos unimos es únicamente para escuchar su voz y dejarnos guiar. ¿Qué es lo que él nos dice? El propósito es escuchar la voz de Jesús. And then we listen and then we speak what he tells us. Entonces escuchamos y decimos lo que él nos dice. And you'll find that there'll be times that you're going to want to hold back from speaking what he says. Y van a haber momentos en los que tú te vas a dar cuenta que tú vas a tratar de evitar decir lo que tú estás escuchando que él te dice. That's another reason why you have a brother there, because esa es la otra razón por la que tú tienes a un hermano allí, porque the ego comes up with all kinds of excuses to pretend that brother out there is going to either steal heaven or stop you from speaking heaven. Porque el ego va a sacar cualquier invento, cualquier razón de que el hermano que está enfrente de ti quiere o quitarte el cielo o detenerte a ti de que hables del cielo. So when you're listening and speaking to Jesus, you're speaking as yourself, totality, all the love there is. Entonces, cuando tú estás uniéndote y escuchando a Jesús, estás hablando como tú mismo, todo el amor que hay. And so I'm asking him now, Jesus, so we need to get together and practice speaking as the light. He says, Entonces le yes. estoy preguntando si tenemos que unirnos para practicar hablar como la luz. And he said, yes. Yes. Y su respuesta fue, sí. We need that practice because we're out of practice. We've been practicing speaking the serpent tongue. Necesitamos esa práctica. Hemos estado aprendiendo a hablar el serpent tongue. Serpent, yeah, the snake's voice, the voice of the devil. Oh, ok. Tenemos la práctica de hablar con la voz de la serpiente, la voz del diablo. Diablo. We're used to speaking the voice of Diablo. Estamos acostumbrados a hablar la voz del diablo. So we need to practice speaking heaven's voice, the voice of all that is, the total love that we are. Entonces necesitamos practicar hablar la voz del cielo, la voz de todo lo que es, la voz de todo el amor que somos. So that doesn't mean being the Jesus parrot and parroting everything in the course. That is the ego doing that. Esto no quiere decir que seamos el loro de Cristo y hablar todo lo que está en el curso. Eso es lo que hace el ego. And he's really pointing out how the ego loves to go blah, blah, blah about what it thinks it knows about the course. Y Jesús realmente me está mostrando cómo al ego le encanta estar bla, bla, bla de todas las cosas que él cree que sabe del curso. No, we are the course. No, nosotros somos el curso. He's inviting us to the direct, look at she's shining like a light here. Yes, we are the course. Somos el curso, nosotros somos el curso. He's inviting us to the direct experience of what the course teaches right here, right now. Él nos está invitando a tener la experiencia directa de qué es lo que enseña el curso aquí y ahora. He doesn't use, I love that. He doesn't use the word sort of happiness. Él no usa la palabra un poquito feliz, algo feliz. He's using the word supreme happiness. Él está utilizando la palabra felicidad suprema. So let's all tune in to the Jesus channel and you ask him, Jesus, is joining the means given by you for supreme happiness? Entonces sintonicemos todos con Jesús y preguntémosle, Jesús, ¿son las uniones el medio que tú nos das para lograr la felicidad suprema? And that's really standing into the denial and saying no to the denial. That's why a real focused concentration on a lot of joining is so helpful. Y eso es realmente el verdadero uso de la negación para buscar la verdad. Por eso es que cuando lo hacemos más a menudo, realmente se vuelve útil. Para eso está la unión. It also allows your brother, first of all, when you ask for help from a brother, you are bringing a gift of God.
Y también, primero que nada, cuando tú pides unirte a un hermano, tú estás trayendo un regalo de Dios. And Jesus is reminding me, he is very clear on that point in the Song of Prayer. Y Jesús me lo recuerda, Él es muy claro en este punto en el canto de la oración. So when you're requesting a joining, you're bringing a gift. Así que cuando tú pides una unión, tú estás trayendo un regalo. And when you accept the gift, see, the acceptance of the joining is to accept all the gifts of God. Whoa. Y cuando aceptas el regalo, es decir, la aceptación de la unión, estás aceptando todos los regalos de Dios. And this is how you see that giving and receiving is one, as given by Jesus. Así es como tú ves que el dar y recibir son uno, tal como Jesús lo da. Our goal is light, Nuestro objetivo es la luz. the only light worth having, Es la única luz que vale la pena tener. the real deal. I don't know how to translate that. It's like lo Okay. máximo. Lo máximo. Maximo. Totality. La totalidad. The infinite light of being that we are. La luz infinita del ser que somos. So when you're joining, you're saying yes to being rather than yes to doing. Entonces, cuando te estás uniendo, estás diciéndole sí al ser en lugar del sí al hacer. Oh, he's saying when you say yes to joining, you're saying yes to all that is. Cuando tú estás diciendo sí a la unión, estás diciéndole sí a todo lo que es. Now, the interpretive function in consciousness Entonces, the interpreting function in consciousness, Sí. entonces la función interpretativa en la conciencia is not going to interpret joining in that way. no va a interpretar el unirse en esa manera. It's going to interpret I'm going to hell. It's not a, Va a interpretar me voy al infierno, bla, bla, bla. okay, that's siding with weakness. Eso es ponerse al lado de la debilidad. I'm just saying what he's saying. That's all. Solo estoy repitiendo lo que él dice, eso es todo. Because I know he's right all the time. Porque yo sé que él siempre tiene la razón todo el tiempo. So he's also reminding me that the joining is also given to get clarity on what he's guiding you to do. Entonces, también me está recordando que el unirse es para tener claridad con respecto a qué es lo que él te está guiando para que tú hagas. Like Antonella here, when we come together and ask him, we're all going to hear it. Entonces, Antonella aquí, cuando nos unimos para preguntar, todos lo vamos a escuchar. And he's reminding me now there needs to be some clearing at first, because a lot of times we're so used to saying yes to the ego. Y él me está recordando que primero necesitamos limpiarlo todo porque estamos tan acostumbrados a decirle sí al ego. So we really have to be ready to hear what the truth is when we're asking him. Entonces realmente tenemos que estar listos para escuchar lo que es la verdad cuando se la preguntamos. I just know that it can sound really good and it's beautiful to have a movie about Jesus. Solo sé que puede sonar muy bueno y es hermoso tener una película respecto a Jesús. Now, I love Jesus, so I love movies about Jesus. O sea, yo amo a Jesús y por lo tanto amo todas las películas de Jesús. But if he had told me that it wasn't most helpful for Antonella to work on this movie, I would have to say so if he told me. If he tells me, he'll tell me what to say and what to not to say. So he said it's helpful to say that it is guidance to work on this movie. Ok, entonces si Jesús me hubiese dicho que no es útil que Antonella trabaje en esta película, yo le hubiese tenido que decir a Antonella que es eso lo que Jesús me dijo. Pero lo que él me dijo que sí está siendo guiada esta película. But the important point here is if we join on something together, and if he had said, no, that's not most helpful in this moment, we have to be neutral on that. El punto aquí es que si nosotros nos unimos y le preguntamos y él nos dice, no, eso no es lo más útil para hacer en este momento, tenemos que decirlo. And trust him that he's the one who knows, not us. Y confiar que él es el que sabe, no nosotros. So when we're joining with a brother and we clear all the no's to the divine light, entonces cuando nos estamos uniendo
a nuestro hermano y estamos limpiando todos los nos a la luz divina, it's the perfect time to get really clarity to see if this kind of guidance comes in, whatever it is this truly the guidance? es el momento perfecto para realmente ver si esta guía que parece que está saliendo, surgiendo, es realmente guía. And I'm talking to him right now about, and a lot of times he's going to tell you some things to say that you have an idea that someone else that you're going to say it to and is not going to like it. Y Jesús me está diciendo así aquí que a veces tendrás cosas que decir, que tú tienes una idea de que aquel que lo va a escuchar no le va a gustar. And he's telling me it's none of your business whether they like it or not. Y él me está diciendo que eso no es asunto tuyo si les gusta o no. Because we're not interested in that. We're interested in a divine expression. And since we don't know what that is, we have to say what he tells us because he knows what divine expression is. Porque nosotros no estamos interesados en eso, estamos interesados en la expresión divina. Y como Él es el único que sabe lo que es, necesitamos usar su expresión divina. And really, if you wanted the skids to be grease to heaven, that's a sincere call of your heart. Y en realidad, si tú quieres que tus ruedas sean engrasadas para irte al cielo, si realmente tienes ese llamado sincero al cielo, if that is the true calling of your heart, then you'll be willing when you join with your brother to lay on the table anything that you think you're hearing that's guidance. Si tú tienes tienes eso en tu corazón, cuando te unes con un hermano, vas a poder decirle exactamente lo que Jesús te esté guiando a decirle. And really to pray to hear his voice clearly about guidance and joining. Y realmente orar para pedir que podamos escuchar la voz de Jesús con claridad en nuestra unión. And there may be some things come up that you're going to twitch over. Y habrán algunas cosas que tal vez te incomoden. Because let's just say guidance comes in, okay, I think I'm going to go, I have a trip to Portugal. Let's just say Jesus is assigning that. Porque digamos que yo tengo un viaje a Portugal, que Jesús me está asignando ir de viaje a Portugal. What the ego likes to do is it likes to then, okay, fine, I'll go to Portugal, but it's going to be on my timeline. It's going to be when I think we're going to Portugal. Porque al ego lo que le gusta hacer, ok, nos vamos a Portugal, pero será cuando yo lo decida. Yo digo cuándo. And it likes to do something, especially when it has to do with our happiness, it likes to make it next year. Y le gusta hacer las cosas, especialmente cuando se trata de nuestra felicidad. Dicen, mejor el próximo año. Because it's going to really like to carve out Christmas or some little special holiday. That's the way it plays. Porque realmente va a escupir la Navidad o cualquier tipo de celebración especial. Es la manera en la que él juega. This is really where we have to be so trusting of Jesus and our brother to really listen to what he's saying, because we can't go anywhere until we start following him 100%. Y aquí es donde es tan importante cuando nos unamos con nuestro hermano realmente escuchar lo que él nos dice, porque nosotros no podemos irnos por nuestra cuenta sin escucharlo a él 100%. And you can just you'll start to see the play in consciousness, like you'll get a prompt, okay, you're to go, let's just say to come to Mexico. Entonces, por ejemplo, tú vas a empezar a mirar el juego de la conciencia. Digamos que tú escuchas que se te dice, ven a México, ve a México. Whatever. And then the ego's going to co-opt and I'm not necessarily saying here, we're just using Mexico as an example. Yo no estoy diciendo venir aquí, simplemente estoy usando México como ejemplo. So the ego is going to go, okay, it's going to want to choose the time and it's going to send you to some place. It's going to try to divert with every bit of power it has. It's going to try to divert from where specifically in Mexico and when. Él va a querer decir, ok, listo, yo voy a decidir cuándo. Y también va a tratar de él desviarte de dónde específicamente y del cuándo. Él quiere hacerse cargo de todo. And it's going to feel like all that diversion and you're going to think, oh my God, I landed in Mexico in heaven. Oh, y él entonces va a meterte en todas estas distracciones y tú vas a decir, uy, estoy aquí, aterricé en México en el cielo.
or Portugal, wherever o your en guide would go. Portugal, donde sea. But it's not 100% guidance. It's not exactly where to go in Mexico, and it's not the exact timing that he's giving. Pero no es 100% guiado, no es el lugar exacto donde tienes que ir en México y no es el momento exacto cuando tienes que ir a México o a Portugal o a cualquier parte. So the power of joining is when we really, really want to hear Jesus is the level of clarity, working with a brother to get exactly to what the assignment is from Jesus. Entonces el poder de la unión es que precisamente vamos a poder escuchar de Jesús exactamente dónde, cuándo hacer tal o cual cosa. So, I mean, it's wonderful if we do step one, which is really to start to look with a brother. What's true, every time there's an upset, come in, join really quick, join quick, join quick. Es maravilloso realmente empezar en cuanto tengas un disgusto de cualquier cosa, únete pronto, 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 rápido. Okay, that is really helpful. But what he's bringing the advanced students to is to use those joinings to have a clear enough mind to be so specific on the assignments that he's given that's most helpful for healing the mind. Y ahora con los estudiantes más avanzados está utilizando estas uniones para realmente escuchar cosas específicas que nos ayudan para sanar la mente. And not to toe dip divinity anymore. And not to what? Toe dip, stick our toe into, barely stick. Y que no metamos solo un dedito en la divinidad. He's going, look, we're diving in full now. This is the Mira, full estamos one. sumergiéndonos completo ahora. So that's the whole Monty on joining. De esto se trata la unión. And Full he's Monty. saying the full gig, the whole thing on joining. De esto se trata, esto es todo con respecto a las uniones. Because now he's saying it's really time for direct experience of the power of it. So get out there and join. Porque él está diciendo, ya llegó el momento de tener esta experiencia directa del poder de la unión. Así que vayan y empiecen a unirse. He said it's the best way of how you can see how you're denying yourself. Y esta es la mejor manera de que ustedes pueden ver cómo ustedes se están negando a ustedes mismos. So he is saying we can open it up to questions. So we have a question here coming in from Antonella. Thank you for your questions. And let's see what Jesus says. Okay, Jesús dice que podemos abrirnos para las preguntas. Aquí tenemos una pregunta que dice, hola, ¿qué cosas debo saber para estar en el grupo avanzado? What do I need to know to be in the advanced group? Quiero escuchar cómo hacer una película que su propósito para que la luz hable. I want to hear how to make a movie which purpose would be for the light to speak through. Cómo escuchar a Jesús directa desde el poder de la unión. How to listen to Jesus straight from the power of union, of joining. Okay, well, we'll see. Maybe it's holy purpose that we'll pray to Jesus on that one together. If you want, first of all, having a direct experience is going to help. So if you want to join the joining express, there are two ways of doing it. Okay, entonces esto tal vez sea una oportunidad para orar a Jesús con respecto a esto. Entonces, si tú quieres subirte en el express de la unión, hay dos maneras de hacerlo. Okay, so if you prefer Spanish speaking. Si tú prefieres los que hablan español, hispanohablantes. Okay, you can text us at the Joining in Light Spanish page. Nos puedes enviar un mensaje en la página de Uniéndonos en la Luz en español. And then you can ask to be added to the WhatsApp group, and we use your phone number for that. Y puedes ahí pedir que se te añada al grupo de WhatsApp y ahí utilizamos tu número telefónico. And we ask just everyone who joins that group, it's purely for joining. It's no social sharing or anything like that, sharing, other kinds of information. It's only for that joining. Y les pedimos a todos los que se unen a este grupo, que este grupo es específicamente para uniones, no se trata de ningún otro tipo, no es para socializar, es simplemente para solicitar uniones. And asking for, beings to join with you. Y pedir que alguien se una contigo. And of course, sharing what Jesus told you when you joined. Y por supuesto, para que compartas lo que Jesús te dijo cuando te uniste.
Okay, so if you want to have joining, really jump the joining bandwagon, then in the English side, you can text us at the Facebook page for Joining in Light. So she's telling me that she has the phone number for Evangelina. Can she do it through her? Yes. So I think Evangelina can, Lena can add you. Yes. Lena can do it. Sí, Lena lo puede hacer. Excelente. 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 She's going to work on my Spanish pronunciation too. Excelente. Okay, now on the English side, you can, or on the Spanish side, you can get us through the Joining in Light website. You can send us a message there if you don't have Facebook, or Facebook us, message us and say, look, I feel called by Jesus for joining. And then we're going to put you in the group. También puedes buscar la página de Uniéndose en la Luz si bien eres hispanohablante o eres hablas inglés. Y simplemente siento la necesidad, siento el llamado para hacer una unión. Nos puedes poner un mensaje allí si tú no tienes Facebook Messenger y ahí nos vamos a contactar contigo. And then Pones allí que quieres unirte. And also make sure that you can look on the Joining in Light website. There are instructions for how to join with a partner. Puedes mirar el website de Uniéndonos, Joining in Light, así se llama en inglés. Y entonces ahí hay unas directrices de cómo unirte con un hermano. And we'll put links. Joining in Light in the chat. Go ahead. What? You want me to type the word Joining in Light? Yes, you can. See, okay. joininginlight.net. Oh, bless your heart. Okay. Okay. And there's a Spanish page too. But I guess there's no spaces in between. Oh, yeah. Joininginlight.net is one word. Joininginlight.net. I don't know if it's two N's. JOINI join INGINLIGHT joininginlight.net. Oh, there it is. She did it. And yeah, if you look there, if you look down, you'll find a link to the Spanish page. We're going to make that more prominent. Okay, si buscas allí vas a encontrar el link, el enlace para la página en español. Lo vamos a hacer más obvio. And then Adriana is working on, if you really want to go deep and long. My mom called me, I'm so sorry. That's okay. This is just one more minute too. Sorry. Oh, Mom, we love her. Thank you. So what were you saying about Adriana? Well, Adriana is putting together, we're trying to get a joining schedule together too. Y Adriana también está, organizando un horario para las uniones. Sorry. So what that means is we're going to try to have people who are volunteering certain blocks of time to be available for joining. Y lo que eso significa es que vamos a tener a personas que están dispuestos a cierto momento para uniones. So the first thing you do if you have an upset is you type into the messenger, look, I'm looking for someone to join. Entonces la primera cosa que hacer, si tienes algo que te incomoda, escribes en el grupo de Messenger, necesito a alguien que se una conmigo. And then if for some reason there's not someone available, then you can look on the schedule and go, oh, I can join, here's a time when I'm going to build to join with someone. Y si no hay nadie que pueda hacerlo, entonces tú vas y buscas al horario, oh, yo puedo unirme con so-and-so. So again, it's not about getting upset because nobody wants, it's not personal if someone doesn't want to join. No se trata de disgustarte porque alguien no se quiera unir, no es personal, no lo tomes personal. And then when the joining people are there and available, they'll also type in the group, hey, I'm going to be available for the next 2 hours if somebody wants to jump a join with me. Y también posiblemente puedes decir, hey, voy a estar disponible dentro de 2 horas si es que alguien quiere saltar con una unión conmigo. Okay. And then what she asking about them? So she says, I don't want to ask this, but how can I ask Jesus for a joint partner that I
that could help the movie. Mm. Well, it'll be given by him. You just Se te va a dar por pray. él, él lo dará. You'll be, if it's, he'll help it. You just say yes to the assignment and then he'll start providing. You Tú just solo say, dices sí a la asignación y él se encargará de proveerte lo que tú necesitas, a tu compañero que necesitas. you know, and also we're going to have, I don't know if you're thinking a movie or a documentary, but there will be, we're really encouraging on these joining sessions. You'll notice that Christopher and Walter are posting their joining sessions. And so there'll be video there that people might be willing to use to be used in a movie to talk about how joining is used by Jesus for enlightenment, to see that the light is here. Entonces me dice que no sabe si es una película o un documental, pero que te des cuenta que Christopher y Walter, por ejemplo, están grabando sus uniones, entonces posiblemente puedas incluir sus experiencias de cómo las uniones les han ayudado a tomar conciencia de que realmente sí, la luz está aquí. Sería útil tal vez para ti. Yeah, so you can, Antonella, you can contact us and we'll just find a translator and find out more of what you're looking for. Entonces, Antonella, tú te puedes poner en contacto con nosotros y encontraremos un traductor para saber más de esto. Okay, this is the Straight Up Club. Any other questions? As long as Yida has the time to continue translating, we'll open if there are any other questions. Sí, sí. Si hay alguna otra pregunta. Antonella, perdón, no me di cuenta que tenía el nombre de mi hija. Soy Martín. Oh, it's Martin. Oh, it's Maria? Martín. Martín. It's Martín. It's not Antonella. It's Martín. Oh. Okay, we love you. We feel you. See, when it's guidance, you know, it doesn't matter. You're gonna hear it. Cuando está guiado, tú lo vas a saber, lo vas a escuchar. Lo sé, pero quiero incrementar la práctica con un compañero porque llevo mucho tiempo escuchando solo y quiero ser más certero, entonces quiero tener la experiencia con un compañero y que los dos escuchemos lo mismo. Okay, so he wants to do it with a partner because he's been doing it by himself, but he wants to practice hearing with a companion. So he wants to make sure that they both listen to the same thing. They both hear the same thing. Well, there's two ways you can do that. One, I'm also hearing you for chapter 20, Martin, to have a chapter 20 partner. Dice que también te está buscando para el capítulo 20, que está escuchando que sería un compañero para el capítulo 20, que es lo que ella está escuchando. And so Lena is helping to coordinate partners on chapter 20. So we'll come back, maybe get you connected with, text us so we can connect you with Lena to find a chapter 20 partner. And that's a great way to hear Jesus more deeply. Entonces Lina nos está ayudando para coordinar las uniones con el capítulo 20. Entonces esa es una excelente manera de escuchar a Jesús mejor. Más Now Jesus, he's talking to me about the power of consistency on these chapter 20 joinings, and the beings, those that are really being attentive and joining often, like every day, they really will tell you that they're deep fruits from that. Y Jesús me está diciendo de la importancia de ser consistente y constante con estas uniones, y aquellos que lo han estado haciendo realmente pueden dar testimonio de los resultados de unirse constantemente. Lo hacen de manera diaria. So he's really calling for these joinings often. Entonces él está realmente llamando para que estas uniones se den a menudo. ¿Algo más? No, feliz, solo esperar mi compañero. He just wants to wait for his companion. Oh, good. Okay, we'll help with that if you either text us through Facebook or somehow we'll get you connected with Lena to get a partner. Te ayudaremos con eso. Si nos envías un texto por Facebook, te vamos a conectar con Lina para que ella nos ayude con eso. Entonces ya no lo hago con Evangelina. Sí, ellos lo van a hacer con Evangelina. So he says, so I shouldn't contact Evangelina. Should he contact Lina himself? Yes. He has her number. Lena, yeah. Sí. Dice que sí.
If you know, Dale, go ahead, get her, go for her, get her. dale. Gracias, gracias. Okay, de nada. Oh, excelente. Anything else on joining? ¿Algo más? Okay, beloveds. Ok, Thank amados. you. We love you. Thank you for translating. So much fun. Yeah, bye-bye. Bye, everybody. Adios. Adiós. Buenas noches.